Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatityuttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Shrimad Bhagavatam Skanda 10, Adhyaya 5, Shloka Sankhya 21. И мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 10, глава 5 и текст 21. Tam drishtva sahasodhaya dehaf pranam ivagatam pritaf priyatamam dorbhyam sasvaje prema vivalaha tam drishtva sahasodhaya dehaf pranam ivagatam pritaf priyatamam dorbhyam sasvaje prema vivalaha. So, one thing about Samskrita Bhasha, Sanskrit language. И немножко хочу сказать о санскрите. When you see, it's not here, that's the problem. И проблемы здесь этого нет. But in the Devanagari, there's Visarga, 2 dots. Но в Деванагаре там есть висарга, эти 2 точки. So, in the middle of a sentence, when you see this 2 dots, Visarga, Если вы видите эти висаргу, эти 2 точки посредине предложения, there's a coalescence with the consonant that comes after the Visarga. то есть это как бы этот звук, он соединяется со звуком, который идет после висарги. So the word dehaha should be pronounced dehaf because the next syllable is p, pa. Dehaf. И вот это слово дехах, так как следующая там буква П, то не дехап должно произноситься. And that same type of visarga again comes pritaf priyatamam. И точно так же висарга в следующей строке притав должен звучать. And when the visarga is at the end of a sentence, А когда висарга находится в конце предложения, prema vivalaha aha, prema vivalaha, like that. ну, так That's должно how it should звучать. be pronounced. Это как нужно Now произносить. in the next verse, which is not on the board, there's pujitas, because the visarga meets a sa, so it's pujitas sukamasinaf. Like that. You have to see the next verse. И в следующем стихе вот говорится, как нужно правильно You don't произносить. have it in, some people have it. Okay, next. Pada pataha. Pada pataha. Pada is word. Pataha reading. А пада — это слово, а патаха — это читать. Reading the words. Читать стих. Да. Pada pataha. Пада патаха. Tam Там him его Vasudeva. Васудеву.
Drishtva, Дриштва, seeing. увидев, Sahasa, хаса, suddenly. вдруг, Uttaya, удхая, getting up. поднявшись, Deha, дехаха, the same body. тело, Pranam, пранам, life. жизнь, Eva, ива, as if. как будто, Agatam, агатам, had returned. вернувшийся, Pritaha, притага, so pleased. довольный, Devonya, Devonya. Priyatamam, приятамам, his dear friend and brother. дорогого друга и брата. Brata is Sanskrit. Брат — это тоже санскрит. Yeah. Dorabhyam, Дорбьям, by his two arms. обеими руками, Sasvaje, сасвадже, embraced. обнял. Obnyo. Prema vivalaha, Премавих валаха, overwhelmed with love and affection. охваченный любовью и нежностью. Translation and purport by Prabhupada, very small purport. When Nanda Maharaj heard that Vasudeva had come, he was overwhelmed with love and affection, being as pleased as if his body had regained its life. Seeing Vasudeva, being as pleased as if his body had regained its life. Seeing Vasudeva suddenly present, he got up and embraced him with both his arms. With both arms. Перевод Шрилы Прабхупады. Когда Махараджа Нанди сказали, что к нему пришел Васудева, он почувствовал прилив любви и нежности и так обрадовался, словно в его тело вернулась жизнь. Неожиданно увидев перед собой Васудеву, Махараджа Нанда встал и заключил его в объятия. Purport. Nanda Maharaj was older than Vasudeva. Therefore, Nanda Maharaj embraced him, and Vasudeva offered him namaskara. Комментарий, очень короткий комментарий. Махараджа Нанда был старше Васудевы, поэтому он обнял Васудеву, а Васудева почтительно поклонился ему. So in the Vedic culture, there is a certain etiquette. И в ведической культуре существует определенный этикет. When a junior comes in front of a senior, the junior should touch the feet of the senior. И когда младший, он подходит как бы к старшему, то он должен коснуться его стоп. Namaha karaha, I do obeisance. И вот это слово намаха карха значит «я приношу свои поклоны». Because the sandhi namaha becomes namas. Namas karaha, I do bow to you. И вот это происходит, это объединение, о котором говорили, и получается намаскара, я кланяюсь вам. So Vasudeva was younger than Nanda, so he bowing down, you may not fully bow down, you may fully bow down. И так как Васудева был младше Нанды, то он поклонился, и склониться можно полностью, а можно не полностью. By folding the hands and bowing the head, it's considering that you bowed down. И вот просто сложив ладони так и склонив голову, это считается за поклон. And the older Nanda embraced the younger Vasudeva. А старший Нанда, он обнял младшего Васудеву. Oh, I have a worm here. No? Yeah. I don't know where it went. This thing, these the worms, they reside in the flowers. И вот эти гусеницы, они в цветах живут. So Vedic culture was a very gentlemanly culture. И ведическая культура — это культура как бы джентльменов. Chaitanya Mahaprabhu taught that in his Shikshastakam. И Чайтанья Махапрабху также учил нас этому в своей Шикшаштаке. Amanina manadena.
Mana means respect. И мана значит это уважение. Amanina, without the desire for respect. А амадина это значит без желания уважения. Dena means to give. А дена это значит давать. Mana dena, give respect. А мана дена это значит как бы проявлять уважение, оказывать. It's difficult. И это сложно. The difficulty is false ego. И сложность в этом это ложное эго. I think I'm great. Я считаю себя великим. Mrigari, the hunter story, you might be familiar with that story. И вы знаете эту историю охотника Мригари? We Westerners, because I'm also a Westerner, although some ancestors came from I don't know where, they called it Russia, but it could have been Ukraine. We don't know. И мы все с западных стран, и тоже как бы с Запада, хотя мои предки, они где-то тоже из России, может быть, из Украины откуда-то. So we are from the same community as Mrigari, И мы из того же сообщества, как Мригари происходит. hunters. Охотники. Although in my childhood I didn't go hunting as such, but fishing, it's hunting. Я хотя сам в детстве на охоту не ходил, но на рыбалку ходил. Mrigari was killing, he wasn't killing the animals, he was half killing them. А Мригари, он не просто убивал животных, он их как бы наполовину убивал. And the animals had to suffer. А животные должны были страдать. So in Vedic culture, the higher castes, they wouldn't kill animals. И в ведической культуре высшие касты, они не убивали животных. But there is an exception to that. Но есть исключения, The конечно. Kshatriyas. Кшатрии. Kshatriyas were allowed to kill ferocious animals. И кшатриям разрешалось убивать как бы злобных, опасных животных. Not cats and dogs or pigs and chickens. Не просто там собак, кошек, каких-то куриц или свиней. One place Prabhupada wrote that the lower class people may eat unimportant animals. И в одном месте Прабхупада пишет, что люди низкой касты не могут есть как бы не очень важных So животных. that doesn't mean that it's not sinful, and it doesn't mean that the meat of those animals is in the mode of ignorance. Tamasic ahar, So it's still food in the mode of ignorance. Well, there's two things. One is killing the animal is sinful. sinful. Yeah, they're allowed Ага. by law. In the Manu, this Vedic law books, the constitution of Vedic civilization, Shudras are allowed to eat animals, but still it's sinful. Несмотря на то, что даже согласно ведическим законам людям низшей касты разрешалось есть мясо, это все равно убийство животных, это грех, и все равно мясо является пищей в гуне невежества. What this means is that the king would not stop them from И это- killing those chickens, goats, pigs, like that. И это просто значит только то, что царь им не препятствовал в том, чтобы они убивали и ели этих коз, свиней и куриц. In India, among the Shudra castes, there are both vegetarians and non-vegetarians. В самой Индии среди шудр есть как вегетарианцы, так и невегетарианцы. The Brahmins and the Vaishyas in India, more or less, are vegetarian. More or less means there are some that aren't. Even so-called Brahmins, like in Nepal, all the Brahmins eat meat. And there are certain castes of Brahmins in India that eat fish. But generally, they don't. Но в Индии до сих пор каста браманов и каста вайшев в основном не едят мясо. Например, есть, как в Непале, например, браманы, которые едят мясо, и в Индии тоже есть касты браманов, которые едят рыбу. Но в основном они этого не делают. Because eating meat is in the mode of ignorance. Потому что вкушение мяса это находится в гуне невежества. Vasudeva was a Kshatriya and
Nanda was a Vaishya. А Васудева был кшатрием, а Нанда был вайшей. I have a cold, excuse me. Простите, у меня простуда. Some congestion here also. So, the higher consideration is compassion for, what is it? Karunya. Короче. Compassion for all living entities. И высшая идея — это сострадание и сострадание ко всем живым существам. Oh, спасибо большое. Извините. Извините. 10 words. По-русски. 10 слов по-русски. Слово. Слово. And 10? 10. 10. 10 слово по-русски. So the Vedic concept was respect all living entities, even the animals. But some people are so low class that they don't. И вся ведическая концепция заключается в том, чтобы уважать все живые существа, даже животных, но некоторые люди, они не могут этому следовать. So those are, we call them two-legged animals, dvipad pashu. И их мы называем это двуногие животные, двипада пашу. Our ancestors belong to that low class. И все наши предки, они как раз относятся к этому низшему классу. An ideal person in Vedic culture is called Aryan. И идеальный человек в ведической культуре, его называли Арий. Hitler took this word and said the Germans are Aryans. И Гитлер взял этот термин и сказал, что вот арии, все немцы — это арии. But actually it's a Sanskrit word that he picked up. И что на самом деле это просто санскритский термин, который он взял. Sometimes things from Vedic culture go to the West. Иногда вот какие-то идеи из ведической культуры, они попадают на Запад. Prabhupada wanted the whole Vedic culture to go all over the world. И Прабхупада хотел, чтобы ведическая культура распространилась по всему миру. But sometimes something is taken and twisted. Но иногда что-то берется и ставится вообще с ног на голову. Yesterday, one very famous musician in the United States made a, tweet. Ага. Sarve janaha sukhino bhavantu. That's all. Sanskrit, only in Sanskrit, sarve janaha sukhino bhavantu. И вчера какой-то известный, кто там, певец, артист, он в Твиттере написал вот на санскрите вот эту фразу. Lady singer, a lady singer, a woman. Женщина, она певица. Sarve, all. Сарве — это значит все. Janaha, the people. Джанаха — это люди. Sukhinaha, happy. Сукинаха — это счастливые. Bhavantu, may they be. May everyone be happy. Бхаванту — это значит пусть будут, что есть все значит, что пусть все люди будут счастливы. Now, in the West, being happy means drinking alcohol and going to a party and dancing. Ну, на Западе что значит счастливо? Это напиться и пойти на вечеринку танцевать. But the Vedic concept of sukhinaha, happiness, is that you should have sufficient foodstuffs for you and your family. Но ведическая концепция заключается в том, что счастье — это когда у вас достаточно продуктов для вас и для вашей семьи. And even more important is good health. А еще более важно — это хорошее здоровье. Arogyam. Арогьям. You know this? Arogyam. Rogaha, disease. Рога — это значит болезнь. Arogyam, freedom from disease.
Арогьям — это значит свобода от болезней. If you drink a lot of alcohol, you will get some disease, Будете много пить алкоголя, будут много болезней. liver disease. Проблемы с печенью. So how can they be sukhinaha, happy, if by drinking alcohol? It's an illusion. For a few hours you feel happy. Да, и каково же они счастье получат, если будут пить алкоголь? То есть это иллюзия, на несколько часов какое-то счастье. Happiness in the mode of ignorance. Ну, это вот счастье в гуне невежестве. But it's good that these Sanskrit sayings are going everywhere. Ну, это хорошо, что эти санскритские выражения сейчас распространяются везде. So, Aryan, what does it really mean? И что это на самом деле значит быть арием? It means that in the childhood you studied in the Vedic educational syllabus. Syllabus is a course of study. Ага. И это значит, что с детства человек получает образование как бы в ведической системе. We did not study the Vedic educational system. In the Vedic education. Да, мы не получили образование в ведической системе. Actually, Vedic educational system is only for men, not for women. И ведическая система образования, она, к сожалению, только для мужчин, а не для женщин. The Vedic educational system means first you memorize one of the Vedas. И самый первый шаг в ведической системе обучения — это нужно выучить одну из вед. What is the proof of that? И каково доказательство? Shrimad Bhagavatam is the proof. И Шримад Бхагаватам является доказательством. In the first canto of Bhagavatam, it is described that one Veda was divided into four by Vyas. И в Шримад Бхагаватам описывается, что одна веда была разделена на 4 веды Вьясадевой. And he entrusted the Rig Veda to Jaimini, the Samaveda to another disciple, Pulastya, Pulaha. 4 disciples were given each Veda: Rig Veda, Samaveda, Yajurveda, Atharva Veda. И что Вьясадева как бы поручил изучение одной из вед одному из своих учеников. In Vedic culture, Brahmanas, Kshatriyas and Vaishyas had this Yagnopavit sanskar in order to study Vedas. И в ведической культуре вот эти 3 высших касты, они получили эту упавитра самскару для того, чтобы изучать веды. In the 45th chapter of this 10th canto is the story of Krishna and Balaram going to the ashram, the home of Sandipani in Avanti. И в 45-й главе этой песни будет рассказано о том, как Господь Кришна с Баларамой, они пойдут учиться в дом своего духовного учителя Сандипани Муни. This book goes to the 13th chapter. Or maybe a little more? No. 13th chapter. В этой книге только 13 глава. Do we have here the part 3, I think? Третья часть есть здесь на английском? You have there 45th chapter. 45 глава, 10 песни. There's very interesting verses. Там есть очень интересные стихи. What did Krishna and Balaram study in Avanti? Avanti today is Ujjain. Ujjain? Yeah. И они учились в этом городе Аванти, который сейчас находится в современной Уджайн. The old name is Avanti. И старое имя этого города Аванти. So Krishna and Balaram, they didn't need to study anything. Кришне и Балараме, им не нужно было ничего изучать. They're called Isha Avataraha. Они это Иша, Аватара. 1045. 1045. Isha is God. Isha Vasyamidam Sarvam. И Иша — это Бог. So they are the incarnations of the Supreme Personality of Godhead. И они воплощение Верховной Личности Бога. What do they need to know? They know everything. Они уже все знают, что им учить. But to set an example for human society, Для того, чтобы показать пример человеческому обществу, I'll have to. Oh, that's just the first verse.
Нужно главу откройте, How чтобы do там... we go ahead? Excuse me. Извините. No. It's how to go. This is good. Right. Verse 31, 31. Можно стих? Concealing their innately perfect knowledge by their human-like activities. Yeah, I'll get the translation. Acha, you I get will the translate, yeah. по-русски. So 31, yeah? Yeah, 30 and 31 стих. 31. 45. Actually, 33 is the verse. 33, read that. 33. 33 and 34. Довольный послушанием Кришны и Баларамы, и гуру, лучший из браманов, Сандипани Муни обучил их всем ведам вместе с 6 дополнением к ним и Упанишадами. Он также преподал им все тонкости и секреты Данур-веды, своды законов для человечества, методы логических построений, приемы ведения философских споров и 6 разделов политической науки. Go to 35 and 36. Continue. О царь! Эти лучшие из людей, Кришна и Баларама, будучи родоначальниками всех отраслей знания, мгновенно усваивали любой предмет, стоило им один раз услышать его объяснение. Таким образом, с решимостью, сосредоточенностью, за 64 дня они овладели таким же количеством искусственных навыков. Затем, о царь, они удовлетворили своего духовного учителя, предложив ему гуру Дакшину. So, Prabhupada wanted us to study his books. И Прабхупада хотел, чтобы мы изучали его книги. And in his books, in the Bhagavatam, it says that Krishna and Balaram studied the Vedas with Sandipani. И в его книге, в Шримад Бхагаватам, говорится, что Кришна и Баларама изучали Веды у Сандипани Муни. So my point, which we can loosely tie in to today's verse, И то, что я хочу сказать, что связано с сегодняшним стихом, is that in order to become a perfect gentleman like Vasudeva and Nanda, we should educate our children in the Vedas, Vedangas, Dhanurveda, it was also there, the military science, all of these Vedic educational subjects should be studied. И нам для того, чтобы стать по-настоящему истинными джентльменами, нам нужно изучать и учить своих детей вот этим всем ведическим наукам, ведам, ведангам, и даже вот здесь говорится о Данурведе, это военное искусство. Otherwise, how can you become a gentleman? А иначе, как мы станем джентльменами? The guidance is coming from Shastras. Руководство, оно исходит от шастр. Varnashram dharma comes from Vedas. Варнашрама Дхарма исходит из Вед. Krishna says in Gita, I created the Varnashram. И Кришна говорит, я создал Варнашраму. Chaturvarnam maya shrishtam. That's, I created Varnashram. И он говорит, да, я создал Варнашраму. But Varnashram is in Vedas, like in the Purusha Sukta. Brahmano osya mukamasit. The Brahmanas came from the mouth. Bahura janyakritaha. I created the Kshatriyas from my arms. Uru tadasya yadvaishyaha. From the stomach came the Vaishyas. Padmyam. From the 2 feet. Shudro ajayata. The Shudras were born. И это же также все описывается в Пуруша Сукте, где Господь говорит, что из моего рта изошли браманы, из моих рук изошли кшатри, из моего желудка изошли вайши, из моих ног изошли шудры. And there's another in the Yajurveda. There's Varnashram mantra. И в Яджурведе тоже есть Варнашрама мантра. 22. 22. I don't remember the whole mantra, but Brahman Brahmano Brahma Varchasi Jayatama Rashtre, and it goes on.
describing all the that there should be brahmanas, kshatriyas, vaishyas, shudras, women, and there should be rain and herbs. It's a prayer, but describes that varnashram dharma should be there. И там эта молитва, я не помню ее целиком, она вот описывает все, что должны быть браманы, кшатрии, вайши, шудры, женщины, также должен быть дождь и злаки, и там вот это все описывается. Kamsa did not respect the Vedic culture. Камса, он не уважал ведическую культуру, Therefore, he was considered a demon. и поэтому он считался демоном. Those who don't follow Vedic culture are considered asuras. И те, кто не следует ведической культуре, их считают демонами. Krishna came and killed all the asuras. А Кришна пришел и убил всех асуров. If they died from him directly, they got liberation. И если они умерли от его руки, они все получили освобождение. But because they were asuras, they had to be punished. Но так как они асуры, то они должны понести наказание. Tanaham dvishatak kruran samsareshu naradhaman kshiprami ajasram ashubhan asurishmema yonishu. In Gita, Krishna says those who are mean-minded, asuras, demons, I throw them again and again in lower births. И Кришна в Бхагавадгите говорит, те, кто как не зломысленные демоны, я ввергаю их вновь и вновь в низшие формы жизни. Извините. What is a lower birth? А что такое низшее рождение? Not only a lower human birth, where that they don't know anything about Vedic dharma, asuras, but even the birds, the animals, plants, they are living beings. The snakes, reptiles, and microscopic organisms. И это, когда говорится низшее рождение, это не только рождение в каких-то низших человеческих формах жизни, где люди не знают о ведической культуре, но и также животные, какие-то насекомые, рептилии и вообще какие-то микроорганизмы. They're alive, Они все but живые, they have no idea why they're alive. но у них нет никакого представления, то есть зачем они живут. So this is the arrangement of Krishna. И то так устроил Кришна. Those who want to live separately from him, he gives them facility in the material world. И те, кто хочет жить отдельно от него, он предоставляет им все возможности для этого в материальном мире. Mam aprapyaiva konteha. O Arjuna, they do not attain me. Mam aprapyaiva konteha tato yanti adamam gatim. They go to the lowest destination. И Кришна говорит, что они никогда не достигают меня, и поэтому они идут в самые низшие формы жизни. If we accept Bhagavad Gita as the direct words of Lord Vishnu, Yaha Swayam Padmanabhasya Mukha Padmad Vinisrita, in Gita Mahatmyam it said that these are the words directly of Lord Vishnu, Padmanabha. И если мы принимаем Бхагавад-гиту как прямые слова Верховного Господа Вишну, и вот в Гита Махатме об этом говорится, что это как бы прямые слова Господа. Swalpamapi asya dharmasya trayate mahato bayat. A little advancement in following the Vedic dharma. Asya dharmasya. This dharma. What Krishna was teaching to Arjuna. We call it Vedic dharma. Can save you from the greatest danger. И в этой же самой Бхагавад-гите Кришна говорит, что маленькое продвижение по этой самой дхарме, которую учит Кришна в Бхагавад-гите, может спасти человека от величайшей опасности. So Vedic dharma, there are many dharmas within Vedic dharma. И внутри этой ведической дхармы есть много других дхарм. Another verse in Bhagavatam. Другой стих в Бхагаватам. First canto, 9th chapter. Первая песня, 9 глава, 27 стих. 1:9:27. 1:9:27. Dana dharman, raja dharman, moksha dharman, vibhagashaha, stri dharman, bhagavat dharman, samasa vyasa yogataha. So, dana dharman, how to give charity. И там говорится, как давать пожертвования, дана дharma.
Raja Dharman, how to run the kingdom, Как управлять царством, the dharma of kings. дарму царей. Moksha Dharman, how to get liberation. И мокша дарма, как достичь освобождения. Stri Dharman, duties of women. И стри дарма — это обязанности женщин. Bhagavat Dharman, duties of devotees. Бхагават дарма — это обязанности преданных. Samasa Vyasa Yogataha. In brief and extensively, this was described by Bhishma Dev, Bhishma Pitamaha, mostly in India. In Bengal they say Bhishma Dev, but in North India, West India, Pitamaha's grandfather. So Bhishma is called the grandfather. И это все было как бы в общем и в подробностях рассказано Бишмадева, и здесь его называют Бишмадев, но на севере называют Питамаха, это как бы великий как дедушка. After the battle of Kurukshetra, he was lying on a bed of arrows. И после битвы на Курукшетре он лежал на ложе стрел. Lord Krishna took Yudhishthir to Bhishma at the battlefield where he was lying. И Господь Кришна отвел Юдхишхиру туда, на поле битвы, где Бишмадев уже умирал. To hear Dharma Upadesh, to hear the instructions, what is Dharma? Krishna wanted Bhishma to tell Yudhishthir. И Кришна отвел Юдхишхиру туда, чтобы как бы Бишмадев рассказал ему о законах Дharмы. What did he tell him? И что он ему рассказал? That is in the Shanti Parva of the Mahabharata. What is name? Shanti Parva. Шанти Парва. Right. Это то, что он рассказал, это в Шанти Парве находится Махабхарата. Mahabharata, Bhishma Parva is the Bhagavad Gita. Бишма Парва Part of Bhishma Parva. это Бхагавадгита является частью Бишма Парвы, Parvas are chapters, а Парва это главы. divisions. Here it's Skanda, canto. Здесь это сканда, это песни, And in Mahabharata, Parva. а Махабхарата называется Парвы. And Ramayana, Kanda. В романе Канды это части. So, Dana Dharman, how we should give in charity. И вот это дана дharma, как давать пожертвования. Yesterday in the lecture in Hindi, I mentioned this, that modern concept of charity, the main two are hospitals and modern education. And after that, feeding poor people. И вчера на лекции на хинди я давал пример, что современная концепция пожертвования — это школы и больницы, и потом еще кормить бедных. These are not feeding poor people is part of the Vedic concept of charity. It is punya, good activity. И да, кормить бедных — это является частью ведической концепции пожертвований, и как бы это считается пунья, благочестивая деятельность. Modern education is not punya. Но современное образование — это совсем не пунья. Hospital, usually there was a grama vaidya, a village doctor. И больницы, на самом деле, раньше такого не было. Было это грамма-вадия, это деревенский доктор, да. Ayurvedic practitioner. Аюрведический доктор. There were no hospitals. Не было больниц. India was a country with no big universities and colleges and no hospitals until the last, 50, 60 years. И пока Индия никогда не была страной этих огромных университетов и больших больниц, она стала только за последние 50-60 лет. A lot of people died. People die. Да, люди умирали. Hospitals are supposed to save the life of the person. Что госпиталь, он должен как бы спасти жизнь человека. But hospitals didn't stop death. Но госпиталь-то смерть не остановили. It's a sad story because one resident of Mayapur, he's from originally South India. И это печальная история. Есть одна история, что человек жил в Майяпуре, он сам из Южной Индии. I think his daughter went to South India to help her sister
have a baby. Sister was expecting within a few days. И his daughter. Yeah, the daughter of there's this a person. husband and wife retired here. They're South Indians. So their daughter went to South India to help her sister who was about to have a baby. И они вот семейная пара, они жили в Майяпуре, и их дочка поехала к своей сестре, потому что сестра готовилась родить ребенка. She reached her sister's place. И она приехала к своей сестре. I think it's a week ago. Это... Yeah, this is brand new story. Это совсем свежая история, тут неделю назад это все произошло. Next day she got a fever. И на следующий день у нее температура поднялась. Day after that her lungs collapsed. На следующий день у нее отказались легкие, Day after отказали that her легкие. kidneys failed and she died. И на следующий день у нее отказала печень, и она оставила тело. 34 years old. 34 года. So hospital, she was taken to the hospital. И да, ее отвезли в больницу, They couldn't stop death. но они не смогли остановить In смерть. that case, Ну, в том in some случае. cases they help people. We know. Иногда, да, они помогают, мы знаем это. But ultimately, we have to leave this body. Но в конце концов нам придется оставить это тело. Vedic culture understood that fact. И ведическая культура, она принимала этот факт. It's not that Vedic culture let everybody get sick and die. Не то, что ведическая культура, ну ладно, пусть все заболеют и умрут. What in the beginning, there's a Vedic blessing. Arogyam bhavatu. Sarve jana sukhino bhavantu. Arogyam, may you be free from disease. И в начале тут как раз есть, о чем мы говорили, вот это ведическое благословение, то есть пусть будут все счастливы, пусть все будут свободны от болезней. Same girl who died 4 months ago, her brother, the only son of her father, he got cancer and died. И только 7 месяцев до этого брат этой девушки, у него был рак, и он тоже умер. Every family may not have that kind of tragic story. May not. May not. Да. Может быть, не в каждой семье такая история так трагична может быть. It's a very sad thing. И это очень печально. In one family. То есть в одной семье такое. But the material world is such a place, there's danger at every step. Но материальный мир, он такое место, здесь опасность на каждом шагу. Moksha dharma, how to get liberation. И мокша-дарма — это как достичь освобождения. So, in great detail, it is described by Bhishma Dev in Mahabharata, Shanti Parva. И в этой Шанти Пармы очень детально это описано Бишмадевой. Krishna explained in Gita, if you remember me at the time of death, you get liberation. И Кришна объяснил в Бхагавадгите, что если в момент смерти ты вспомнишь обо мне, то ты достигнешь освобождения. My eternal abode, Krishna says, there's no sun, there's no fire, no air, na tad bhasayate suryo, na shashanko, na pavakaha, no moon. Yat gatva nanivartante. Once you go there, you don't come back. Tad dhama paramamama, that's my supreme abode. И Кришна говорит в Бхагавадгите, что та моя обитель, где не нужен свет солнца и луны, ни электричество, что тот, кто попадет туда, никогда не вернется назад. Same Krishna took Yudhishthir to Bhishma to hear about dharma. Но тот же самый Кришна, он отвел Юдхишthиру к Бишме, чтобы тот рассказал ему о дхарме. Same Mahabharata where Gita is there. И эта часть, тот же самый Махабхарата, частью которой является Гита. There's 100,000 shlokas. Там 100 тысяч шлок. And so dharma to understand is it's a big task. И чтобы понять дхарму, это большое задание. Someone said, Mahabharata says, Yaksha Prashna, you've heard of that. Yudhishthir met Yamaraj, who first showed himself as a bird and then as a yaksha. И вы, может, слышали эту историю из Махабхараты, когда Ямараджа, он тестировал Юдхишthиру, вначале предстал перед ним в образе птицы, а потом в образе якши. And there are many questions that Yamaraj asked Yudhishthir. И там было много вопросов, которые Ямарадж задавал Юдхишthире. 4 of those questions are very famous. И 4 этих самых известных вопроса.
Kim Ashcharyam, what is the most wonderful thing? Что самое удивительное в этом мире? Ko modate, who is happy? Кто поистине счастлив? Kaf pantaha, what is the path? Что является путем? One more I'm not remembering right now. А четвертое я не помню уже. It's not coming. Не приходит. The answer to Kaf pantaha, what is the path? И ответ на этот вопрос, что же является путем? You have heard this verse. Вы точно слышали об этом. I'm just trying to remember the first word. Надо вспомнить первое слово. I'm remembering what is important, but somehow the first word is not coming. Я помню, почему это важно, но почему-то вот первое слово не приходит. Tarko pratishto shutaya vibhinnam. You've heard that? Yeah. Tarko pratishto. In order to establish logic, shutaya vibhinnam, we hear different things. Для того, чтобы установить как бы логическую истину, мы должны услышать как бы разные источники. Naikasya muniryasya matam pramanam. Not one great thinker's idea is evidence. So not one? Yeah, not one na ekaha naikasya materyasya matam pramanam. Naikasya muniryasya matam. And not one sage. They have different ideas. So It's not a pramana. their thinking may not be the truth. Ага. И так как у разных великих мудрецов как бы они все представляют разные точки зрения, то ни одна из их точек зрения не является истинной. Dharmasya tattvam nihitam guhayam. The truth of dharma is hidden in a cave. It's very difficult to understand. И поэтому суть дharмы, она скрыта и очень сложно понять. Mahajano yena gata sapantaha. Therefore follow the great souls. И поэтому нужно следовать по стопам великих душ. Kaf panta, what is the path? Pantaha. Ага. Pantaha means path. И вопрос вот этот, что же является путем, каков путь? Mahajanaha, great persons. И Yena, by which? Mahajano yena gataha. By the gata sapantaha. That is the path. That was the great souls. Who are the great souls? И следуя по пути вот этих великих душ, и кто же эти великие души? Who are those Mahajanas? И можно спросить, кто же эти махаджаны? Bhagavat says И Бхагаватам there are говорится, 12 Mahajans. что есть 12 махаджан. Swayambhur, Narada, Shambhu, Brahma, Narad, Shiva, Kumara, the 4 Kumaras, Kapila, Muni, Manu. Swayambhuva Manu. Prahalada, Janaka, Bhishma. Balir, Vyasakir, Vayam. Vayam is we. Yamaraj Значит, is мы. speaking. Это Ямарадж говорит. 6th canto. Это в 6-й песне. We know what is Dharma. И мы знаем, что есть дharma. Vyasaki is Shukadev. А Вайсаки — это Шукадев. Bali Maharaj, the И Бали Махарадж. grandson of Prahlad. И внук Прохлады. Prahlad himself. Прохлад, сам Janak Прохлад. Maharaj. Джанаки Махарадж. Janak Джанака. Maharaj, the father of Sita. Отец Ситы. And Bhishma. И Бишма. These people, Dharmasya Tattvam Nihi Mahajanaha. We say these are the Mahajans because Bhagavat says, И мы говорим, что именно вот этот список, вот эти 12 людей, они являются махаджанами, потому что Бхагаватам так говорит. these Mahajans did not invent their own Shastras. А эти махаджаны, они не выдумали своих шастр. They follow Vedic Shastras. Они следовали ведическим But there шастрам. may be many thinkers who had their own ideas who are considered munis, Но- but they may not follow Vedas, they may follow their own mind.
Но есть множество мудрецов, которые считают себя великими муни, которые на самом деле не следуют шастрам, а они следуют своим выдумкам. They're called mental speculators. И их называют как умственными спекулянтами. Mayavadis are supposed to be followers of Vedas. Майявади должны быть последователями Вед. The difference between us and the Mayavadis is Vedanta interpretation. И разница между нами и последователями теории Майявады — это интерпретация Веданты. When Prabhupada opened Vrindavan Krishna Balaram temple, he invited Mayavadis to the function. И когда Шрила Прабхупада открывал храм Кришны Баларам во Вриндаване, он позвал Майявади на церемонию открытия. Not to discuss philosophy, Но не для того, чтобы обсуждать философию, but because they follow the same Vedic culture, he showed them respect. но только потому, что не следует той же ведической культуре, он проявил к ним уважение. There's no difference in the Vedas between the Mayavadis and the Vaishnavas. Vedas are Vedas. Нет разницы между ведами вайшнавов и ведами Майявади. Веды, они всегда веды. Even the Darshana Shastras, the philosophies, there's no difference. Даже это Даршана Шастры, эти философии, там нет разницы. There are 6 Darshana Shastras, right? You know? Вы знаете, есть 6 Даршана Шастр. Vedanta, Веданта, Purvamimamsa, Пурвамимамса, Nyaya, Vaisheshika, Yoga, and Sankhya. So these 6 philosophies, there's no difference between Mayavadis and Vaishnavas. И вот эти 6 философий, и там нет разницы между вайшнавами и Майявади. The books came, the philosophies came from the Vedas. И эти философии, они зашли из Вед. But when it came to Vedanta Sutras of Vyasadeva, there are 2 interpretations, Shankara and Vaishnava. Но интерпретации Веданта Сутры Шрилы Вьясадевы, они как бы есть интерпретация вайшнавов, есть интерпретация Шанкары. Then also in worship, Mayavadis worship Shiva, Surya, Durga, Vishnu, and Ganesh. И также есть разница в поклонении. Майявади, они поклоняются этим 5 божествам: Сурья, Вишну, Дурга Ganesh. и Ганеш. Кто еще? And Vaishnavas worship Lakshmi Narayana. А вайшнавы поклоняются Лакшми Нараяне. Prabhupada said that we're worshipping Radha and Krishna as Lakshmi Narayana with opulence. Vaibhavam. You've heard this word, Vaibhav. Bhakti Vaibhav Swami. Vaibhavam. Opulence. И вот Шрила Прабхупада говорит, что мы поклоняемся Рада Кришне в настроении Лакшми Нараяны, и вот это вайбав, это как-то с богатством и благоговением. Time is up. Время закончилось. Any questions? Какие-то вопросы? Yes. Da. Hare Krishna Prabhuji, thank you very much for your very elaborate lecture. Oh, I thought it was very simple. Yeah. So you were stressing so much on the Vedic culture, and we have to educate our sons in the Gurukula. But nowadays, especially myself, I found it to educate our son in Gurukula is very expensive. Yeah, And right. it's really expensive. So can you give some suggestion in a practical way, like? I also, my sons ultimately went for modern education. I failed. You have to be really determined, and I wasn't. I tried, but I didn't try hard enough. Я попытался со своими сыновьями, не очень-то выше. Вопрос в том, что вы сказали, что образование в Гурукуле — это очень хорошо, но Гурукул очень дорогая, и что делать? There are 2 types of Gurukulas. Есть Institutional, that's what we're running. два типа Гурукул. Yeah, a Gurukul run by an institution. Есть Гурукула, которая как бы управляется организацией. Krishna and Balaram did not go to an institutional Gurukula. И Кришна, Баларам, они не ходили в такую Гурукулу, которая основана какой-то организацией. They went to the home of the Guru. Они пошли в дом гуру. Gurus don't charge anything. А гуру, он никакой платы не берет. But the boys used to go begging. Но мальчики, они ходили просить You heard that подаяния. Bhiksham Bhavati Dehi. Слышали это высказывание? The boys would go to the grihinis
the ladies in the houses, from house to house, and beg. И мальчики, они ходили от дома, Bhiksham is begging. и они ходили от дома в дом и Bhavati, просили please give. Бикшам Бхавати, пожалуйста, дайте пожертвования. Dehi means give. Дехи, это значит дайте. Bhiksham Bhavati is you. Please give some alms. Бишам Бхавати, это So, значит, some- пожалуйста, дайте какое-то пожертвование. Some grains they would give. And the guru was a grihasta like Sandipani. His wife would cook. И гуру, он был And, грехаской, и его жена готовила. 4, 5, 10 boys would be there. И там было просто 4, 5, может быть, 10 мальчиков. This huge gurukul with so many boys is institutional. А когда уже большая гурукула, очень много мальчиков, то это уже как бы Then организация. young boys need a mother, А маленьким мальчикам but нужна they're мать, away from their mother. но они далеко So от the wife матери. of the guru is their mother. И поэтому мать гуру, она становилась их матерью. They spend their time memorizing Vedas. Но они проводили время там, изучая Веды. We're not doing that. Мы это сейчас не It делаем. is still in South India you see more, in Maharashtra, and it's also South India. But some people don't think it's South India. But В Южной south of the Индии, Narmada River, there's more Vedic culture. в Южной Индии, там в Махараште, например, еще есть вся эта It ведическая культура. was there in North India and Nepal also. Это раньше было тоже в Северной Индии, в Непале, To get a guru to teach your sons, чтобы that would be ideal. было бы идеально, чтобы гуру учил ваших But сыновей. problem is casteism. Но проблема сейчас это кастовая I система. think it's less now than when my sons 25 years ago, when I wanted to educate my sons. Это, мне кажется, сейчас это меньше, нежели 25 лет назад, когда я хотел дать образование своим сыновьям. I don't think we have the ideal Vedic educational system. Мне кажется, что у нас сейчас This is- нет этой this is идеальной the ведической This системы. is the best in the whole world in ISKCON. Это самое лучшее, что у нас есть во всем Исконе. But what I have seen with Brahmins, Madhvas, Ramanujas, and Smartas is that they learn one Veda first, then you learn Vedangas, and ideally it should all be through the medium of Sanskritam, ideally, but mostly it's not. И я видел, как это происходит обучение у других браманов, и то, что они вначале изучают одну веду, потом веданги, и идеально, чтобы это все было на санскрите, но это не всегда так. You have to move around and find. Actually, I found in 2007 in Sri Rangam. В 2007 я в Шри-Рангаме нашел, But by that time, my kids wouldn't stay there. но уже в то время мои дети бы не остались там. But there's a Rigvedi who's a Ramanuja Brahmin Там был Ригведи, who teaches браман, Rigveda. который обучает Now Ригведи. that Rigveda is only for 3 years. А это Ригведа, и все 3 That's года called учить. Samhita Pat. The mantras alone. Just mantras. Samhita Pat. Memorizing the mantras of one Veda. Да, это называется просто запоминание мантры вот из одной веды. After Samhita Pat, there is Padapat. Padapataha, reading each word. И в начале самхитапат это запоминание, потом падапат это чтение, After Padapat is Kramapat. а потом крамапат. After Kramapat, there's Jatapat, потом- Malapat, and Ganapat. And there's other ones also. И там другие. Ganapat, there are many in South India, Ganapatis. И Yajyena, Yajyamaya Janta Deva, Yajyena, Ajanta, Ajanta. I didn't learn it. я этого не учил. But when you learn like that, all of those mantras, you really get them down. Но если вы вот таким образом выучите все, то все эти мантры вы их точно запомните. It is said that you only need the Samhita Pat. I'll give you an example. Isha Vasyamidham Sarvam Yat Kincha Jagatyam Jagat Tena Tyaktena Bhunjita Magridha Kasya Svidhanam. It's a Veda mantra. Это From ведическая the мантра Yajurveda Samhita. из Яджуведа Самхиты.
Samhita, Brahmana, Aranyaka, Upanishad. 4 parts of the Veda. И есть вот эти 4 составные части Вед. Brahmanas, Kshatriyas and Vaishyas should learn at least one Veda. И браманы, Samhita вайши, part. браманы, вайши и кшатри, они должны выучить хотя бы одну Веду, Самхитапад. Then Vedangas, 6 angas of the Vedas. И Веданги — это 6 составляющих So there Вед. used to be Avadani, he memorized one Veda. И Avadani. И это вот этот термин, что человек, он выучил одну Веду. 2 Vedas, Dvivedi. Это 2 Веди, это 2 Веды, если он 3 знает. Vedas, Trivedi. А 3 Веди — 3 4 Веды. Vedas, Chaturvedi. You heard these names, И right? слышали это? Чатурведи — это тот, кто знает 4 They would Веды. memorize all 4 Vedas. Они помнили 4 Веды. And Ganapati, he might have memorized one Veda, but he knows the whole Ganaparayanam. Parayana means reading. Gana. А Ганапати — это тот, кто знает одну Веду, но он знает... But what does it mean? He knows how He to... knows each mantra. See, I'll tell you the first mantra of Rig Veda. Agnimire purohitam yajñasya devamritvijam hotaram ratnadhatamam. That's Samhita part. Agnim ire purohitam yajñasya devam ritvijam. Padapat. Then Agnim ire purohitam Agnim ire. Like that. It's the Krama part is Agnim ire purohitam Agnim ire. Then they juxtapose. There's a Krama, a certain order. 1, 2, 3, 3, 2, 1. I can't remember exactly. So then it goes to Ganapat. 1, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 1. So basically they learn the same, but just... The same mantra, but Yeah. they really get it down backwards and forward. Ага. That's only the mantras. И это только мантры. Then, what are the 6 angas of Vedas? Jyotish. You've heard of Jyotish, but it's astronomy, not astrology. Ага. Astronomy. Это джотиш, это астрономия, не астрология. Nigantu, that's etymology. Of Etymology. Words that are found in the Vedas that are not used very much. Vyakaranam, grammar. Грамматика Shiksha, phonetics. и фонетика. Chanda Shastra, the science of the meters of the Vedic mantras. Like Gayatri is one mantra from the Vedas. И это наука So размеров it's called этих Gayatri стихотворных. Chanda. So there are different chandas, Anushtup, Trishtup, and I don't know all of them. Есть разные эти чанды, эти So размеры. Chanda, Shiksha, Jyotisham, Chanda, Shiksha, Kalpa Sutras, how to perform yagnas, Как совершать яги, Vyakaranam and Nigantu. There's 6 Vyakaranam, grammar, грамматика, да, and etymology, и этимология. study of words that are used rarely. Изучение слов, которые редко So используются. every Brahmana, Kshatriya, Vaishya also is supposed to know Vedas with these angas. И каждый кшатри, браман и вайша, он должен был знать одну веду и с 6 вот этими дополнительными Then you частями, would understand the meaning of the Veda mantras. чтобы они могли понять значение ведических мантр. Gurukula was, so it said that, it says this in И that, тут это написано. what is it, 30, 31, 33, 34, 45th chapter of 10th canto, what Krishna and Balaram studied. И вот в этих стихах там описано, что Кришна и Баларам, чему они обучились там. Another question, and I have to go. Мне уже идти надо. I'm sorry. Простите. Is beneath there. Sorry, prabhu. Last question. No. Не все вас знают в России, например, да, но вот те, кто знают и знают английский язык, знают, что вы активно выступали против принятия, вот сейчас, который был закон, точнее не закон, а резолюция GBC по женским дикшигуру. И вы активно выступали против этого и предупреждали своих духовных братьев и сестер об опасности принятия такого решения. А можете ли вы для русскоязычных преданных рассказать, в чем заключается опасность такого решения, такой резолюции?
It's a good question, yeah. Yeah, you understand? Не знаю. Русский не знаю. So should I translate? Yes. Yeah, Prabhu is saying basically because not so many devotees knows you so much, but he said that he know that you was against of this resolution that was recently accepted by the GBC Right. about the Right. ladies being a guru. Right. And you before you was mentioned that this is like it could be a danger for the ISKCON. Maybe you can explain about what could be the danger of this. Prabhupada clearly wrote in the 4th canto, 12th chapter, 32nd verse purport. И Прабхупада очень ясно пишет 4:12:32. 4.12.32. Suniti was the first guru of Dhruva, his mother. Suniti, the mother of Dhruva Maharaj. Мама Друва Махараджа Сунити, да, она была как бы первым его гуру. And she was his pada pradarshaka guru, showed him the path. Go to the forest to find God. И она была прадаршика гуру, то есть та, которая указала путь, иди в лес, и там ты найдешь. Pada pradarshaka guru is the same as shiksha guru. And И Пада shiksha Прадаршика guru гуру, is non-different from diksha guru. он так же хорош, как Шикша гуру, Шикша так же хорош, как Дикша гуру. But because she was a woman Но потому что она была and женщина, his mother, и его she мать, could not be his diksha guru. она не могла стать его Дикша гуру. Now, diksha usually means the Brahmin thread. А Дикша это обычно значит браманский шнур. Prabhupada gave the ladies Gayatri mantra, but he didn't give the thread. И Шрила Прабхупада давал женщинам Гайатри мантру, но он не давал браманский шнур. No sampradaya in India gives, none of the 4 Vaishnav sampradayas and Adi Shankaracharya never gave women the Brahmin thread. И ни в одной из 4 вайшнав сампрадай, и также Шанкарачари, они не давали женщинам браманские шнуры. So there are some people that say, well, non-Brahmins couldn't also get the thread. We are non-Brahmins, why Prabhupada gave it? Да, и кто-то говорит, что не только браманы могут получить шнур, например, мы не браманы, а шнур мы получили. But Prabhupada in many places said that women are different. Но Прабхупада часто говорил, что женщины, He они made другие. a differentiation between men and women. Он делал различия между мужчинами и женщинами. So this resolution contradicts what Prabhupada taught. И эта резолюция, она противоречит тому, чему учил Шрила Прабхупада. But because feminism and egalitarianism, you understand? Egalitarianism means everyone is equal. And feminism means women should be equal to men in every respect. But a man cannot have a baby, so how can a man, garbhadharanam it's called in Sanskrit, which is bearing a child in your womb. A man doesn't have a womb, so how can they be equal? И вот это, так как это идея феминизма и эгалитаризма, когда считается, что все одинаковые, но, например, мужчина, он не может зачать ребенка, то есть мы разные. By a majority vote, you cannot change what Prabhupada taught. И просто большинство голосов нельзя изменить то, чему учил Шрила Прабхупада. This is the hippie seed. И это вот как бы In семена the heart, хиппи. they are still attached to being Westerners. И просто эти семена, они еще в сердце находятся, чтобы привязаны к тому, что мы западные We люди. will have to fight this И нам придется сражаться с этим. because it's nonsense. Потому что это глупости. I have to go because Мне придется идти. there's a meeting at 10 o'clock and Там I'm встреча в supposed to 10. take a little prasad. Hare Krishna. Харе Кришна.